but they are grossly classified into two types. One is visceral smooth muscle or unitary smooth muscle or single unit, and they are extensive in distribution, and multi-unit smooth muscle, another group. Smooth muscle has two groups. Multi-unit types. And this is extensive, present in the walls of the viscera, like stomach, small intestine, part of the esophagus, ureters, urinary bladder, uterus, blood vessels, and they are extensive in a sense. Multi-unit smooth muscles, they are located relatively some distinct areas only. Within the eyes, present the iris, ciliary body. In some cases of smooth muscle of the blood vessels, there are some locations where there are multi-unit. In the skin, suppose it is the erector pili muscles, they are multi-unit. And visceral smooth muscle, it is extensive and it is present as bundles and sheets. And they are connected to each other by means of gap junctions, gap bundles of sheets. You know this section of this small intestine from outside inwards, that is the longitudinal muscle, adventitia longitudinal muscle, circular muscle, submucous, then mucous layer, and then the mucous membrane. And in this case, there is this circular muscle and longitudinal muscle. They contain extensive, there is the like bundles of tenicoli, but they are like in bundles. And these cells are close to one another, separated by some connective tissue, but they have contact between them. They are not independent in function and anatomically also not like that of the skeletal muscle. In skeletal muscle, every muscle fiber or muscle cell, they are multinucleated, elongated, and their diameter is more, and but they are separate units. Every muscle cell, they are not connected to one another, each other. But in this case, there are this visceral smooth muscle, they have gap junctions. That nucleus at the center. In layers they are present, and there are connective tissues in between them, but there are also nexuses or gap junctions. In this case, gap junctions, by means of which they can communicate. So the action potential can spread from one cell to another, and it is not possible in case of skeletal muscle. Cardiac muscle has communication. They are individual units, but they have gap junctions in between the cell, near the
at the or near or at the site of intercalated discs. So if there is action potential that generates in a cardiac muscle, and it will spread automatically to everywhere within the muscle tissue. So in this case there are similarity, right? But otherwise they are started muscle, and in this case the dense bodies they are present, they are within these cells, dense bodies. Suppose you consider the case of dense bodies, they are present in the cell membrane, and also inside. And they are connected by means of alpha actinin to these actin filaments, which are most numerous, and myosin filaments are within this, and it is difficult to see in some preparations, but they are present. Myosin 2 here, and there is actin myosin bridge formation, but they are relatively slow process. Isoforms are different, and there are myosin ATPase activity that is much slower than that of skeletal muscle. And there are connection between intermediate proteins, that is the intermediate filaments, desmin, vimentin, this type of, they are connected to each other by means of these intermediate filaments. Yeah. And whenever there are contraction and the cell membrane, they undergo some corrugated appearance, corkscrew type appearance. That is not possible in case of fibroblast also. So it is the marker that means of which there is the histology proves that there is the smooth muscle. Due to the presence of this dense bodies within the cytosol, and when suppose this cell contracts, then it is not smooth. Of the membrane. This is type of appearance. So if you have the cross-sectional area in your microscopic section, you may find it circular. But in this direction, then these types of corkscrewing will be evident. Yeah. And the myosin filament in skeletal muscle is formed of myosin molecules. What is the structure of the myosin molecule in skeletal muscle? কারণ স্মরণে আছে স্কেলিটাল মাসেলের মায়োসিন মলিকুল তার কি গঠন? হ্যাঁ জোরে বলো, কিছু তো ভয়ের কিছু নেই এখানে, এখানে কোনো পুলিশি ব্যাপার নেই, এখানে কোনো পুলিশি ব্যাপার নেই। হ্যাঁ জোরে বলো কি না কি যা আছে, অনেকটা দূর হয়েছে, একটু ডিফেক্ট রয়েছে। এটা হচ্ছে হেটারোহেক্সামার, 2 heavy chains and 4 light chains, myosin 2 molecules. Suppose in this case myosin molecule, in case of skeletal muscle, they are these are the light chains, and these are the heavy chains, 134 nanometer or their length,
and these are the myosin head. It is the N-terminal part of the myosin heavy chain. Light chains, and they are also named differently. 2 alkali light chains and 2 phosphorylatable light chain. You can remember. বুঝা গেল? বইয়ে সবই লেখা আছে, কাজেই আমাদের এই ক্লাসগুলো না হলেও কিছু নেই, ক্ষতি নেই। আমার কথা বুঝতে পেরেছে? কাজেই আমাদের যে এখানে আমি যেটা বলছি এগুলো হচ্ছে নন এসেন্সিয়াল এভরিথিং। কাজেই সেরকম যদি বিচার করা যায় তাহলে এই ক্লাসগুলোর কোনো মূল্য নেই, বুঝতে পেরেছো তো? কালক্রমে ইট উইল ডিসঅ্যাপিয়ার। তখন আমাদের আর প্রয়োজন থাকবে না। ফিজিওলজির সাবজেক্ট যেরকম, তাতে আমাদের মতন ওই ফ্লেশ অ্যান্ড ব্লাড, কাজে বুঝতে পারছো, এর এক্সক্রিটা নিয়ে একটা জঘন্য সৃষ্টি, এগুলোর প্রয়োজন থাকবে না। ইট উইল বি রিপ্লেসড বাই মেশিনস। আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স দিয়ে তোমরা এরকম দেখতে পাও, এটা নিশ্চয়ই মানবে। তাহলে একটু একটু এখন যতদিন আমরা না হচ্ছে ততদিন আমাদের একটু একটু ইউটিলিটি আছে, সামান্য মিনিমাম ইউটিলিটি আমাদের এখনো আছে। Now this is the heterohexamer, 2 heavy chains and 2 light chains, and one is phosphorylatable. It can be phosphorylated. Inorganic phosphate can be bound to them. It is present also in the skeletal muscle, but in smooth muscle, especially and visceral type or even martin type, they require phosphorylation for their activity. In skeletal muscle, actin filament is formed of which element? Actin filament কিভাবে গঠিত হয় স্কেলিটাল মাসেলে? এটার কারো স্মরণে আছে? হ্যাঁ, অ্যাক্টিন ফিলামেন্ট কিভাবে গঠিত হয় জানো না? হ্যাঁ, মানে কি, এটাতে কিছুই নেই। এটা হচ্ছে তোমার গ্লোবুলার অ্যাক্টিন, জি অ্যাক্টিন বলে, সেগুলো একটার সঙ্গে একটা যুক্ত হয়ে তোমার ডাবল হেলিকাল স্ট্রাকচার তৈরি হয়। এবার মনে পড়েছে, পুঁতির মতন, পুঁতি দিয়ে যেরকম করে, পুঁতি ওটা গ্লোবুলার অ্যাক্টিন। এগুলো যখন তৈরি হয় তখন ক্যালসিয়াম ম্যাগনেসিয়াম অ্যাপ্রোপ্রিয়েট পজিশনে থাকতে পারে, এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে একটু এটিপিরও দরকার পড়ে, or GTP এনার্জি দরকার পড়ে। দেন ইট ইজ becomes the actin filament. It is also called microfilament in other cells. Everywhere it is present, actin filament. And in the groups of the actin filament, there are elongated proteins, intermediate filaments, formed of intermediate filaments, and they are called tropomyosin. At regular intervals, there are troponin components. Troponin formed of 3 subunits. এটা নিশ্চয়ই বলতে পারবে। তোমার কত রোল? হ্যাঁ, তোমার কত রোল? বলো তো, ট্রোপোনিনের কটা কম্পোনেন্ট আছে? একটু আদ্র এই যে ইউনিভার্সিটির পরীক্ষায় মনে করুন কেউ একটা বলছে, যদি তোমাকে ট্রোপোনিন কম্পোনেন্ট তুমি যদি না বলতে পারো, তাহলে সে কি মনে করবে? দেখবে ITC, I means inhibitory, and T means binding with the tropomyosin, and C stands for calcium. In smooth muscle, tropomyosin is present, but troponin is absent, and its place is taken by another protein of similar structure, calmodulin. Troponin C binds with 4 calcium ions. It also binds with the 4 calcium ions, and it is within the cytosol. There are also other proteins. In good histology texts, they have, remember, caldesmon, calponin, which have some inhibitory effect, like troponin I. But calmodulin is important, structurally close to that of the troponin C moiety. It binds with 4 calcium ions. And when this calcium calmodulin complex is formed, then it activates myosin light chain kinase.
calcium enters within the cytosol and it unites with calcium calmodulin complex, calmodulin. And it then unites with it phosphorylation of myosin light chain, phosphorylation. And when it is phosphorylated in skeletal muscle, it can be phosphorylated, but it is not necessary or essential for its contraction. But in smooth muscle, it is so. And when it is phosphorylated, then suppose it is phosphorylatable chain, then it becomes active. Then it can bind with actin, and then increase in the myosin ATPase activity. In case of skeletal muscle, if outside the cell this actin and myosin binds, then that is increase in the myosin ATPase activity. But in the smooth muscle, it is not so. It must be phosphorylated so that this myosin ATPase activity can increase, and then it binds with the actin, and that is power stroke and a liberation of energy and other elements of this inorganic phosphate or ADP. Yeah. So this is important thing. Also, it is applicable also to multi-unit smooth muscle. And so this excitation contraction coupling occurs via this calmodulin, because troponin is absent in visceral type of smooth muscle. And structure of the smooth muscle, of the myosin of the smooth muscle, myosin filament is also different. If you remember the case of skeletal muscle, thick filament, at the central part there is the M line, there is some lens dense part, because there are no cross bridges at that position, but it is not so in case of smooth muscle, and their structure is also different, so that there is more contraction, more amount of contraction in this case, so that the lumen of the smooth muscle, suppose the blood vessels or intestine, it may completely close. That is not possible in the case of skeletal muscle. In case of skeletal muscle, myosin filament is that in this way. You see this polarity. In this type of arrangement, at the central part is the M line, you can see, and there are no cross bridge arising from this. But in case of smooth muscle, it is not so, and they are disposed and in a single plane. And when you consider the three-dimensional, it is a rotation like that of the branching of a tree. That is the different angles they are coming out. But at the center part there is some free part where there are no cross bridge. In case of smooth muscle, there is filament. They are, suppose they are in this direction, and in case of in that case you will see this type of structures.
At the middle, there is no bare part at the middle. On either side, there are some bare part, and they are disposed as a side polar arrangement. It is called side polar arrangement. Side polar. So that they can bind with the actin, and their direction of movement may be on this side, and whatever may be the direction of this movement, that this contraction is such that then the lumen can be of a organ can be occluded almost. It is this property. Clear? In visceral type of smooth muscle that has been tested, it has been seen that cross bridge formation is there, but it is a slow process, and visceral smooth muscle are continuously active. Dell's apparatus was included in the examination. In the Dell's apparatus, there were demonstration classes earlier. Then we have to take some intestine from a mammalian, from white rat or albino rat, one or two sacrificed per year, and their abdomen is opened after stunning and decapitation, and then there is quickly their intestine has been taken out, and they were put in appropriate solution in which oxygen is continuously given. And this fluid also contained not only electrolytes, to some extent a glucose bicarbonate to give energy and to maintain pH, and continuous oxygen supply must be there. And in that condition, it is, when it gets cut outside the body, we can see in the petri dish it is contracting. It is contracting. And contraction everywhere depends upon some change in the calcium ion concentration within the cell. Clear? In case of skeletal muscle, there is action potential. Action potential means electrical activity. The purpose of the electrical activity is to provide adequate amount of calcium ion within the cytosol. But in case of smooth muscle, in most cases, there is need for depolarization. Clear? Depolarization. But even without depolarization, if calcium ion is available, enters into the cell without any change of the membrane potential, there is also contraction. So primary need of the muscle is for contraction is the calcium ion. And it has been seen that there is irregular active continuous activity. And this membrane potential is always changing. And relatively quiescent preparation, it has been seen, it is close to minus 50 millivolt. But it is not static in that sense. It is always fluctuating. Suppose if you consider intermediate value, sine wave like structure, it is minus 50 millivolt. In case of small intestinal smooth muscle, that can be recorded. Yes, latent activity. But it is not a fixed value. It is always fluctuating. Clear? And in case of, you have read in your GI tract has been ever read. There is a term
basal electrical activity, BER, and it increases from stomach to the level of the ileum. You can remember basal electrical rhythm. Basal electrical rhythm. There is this 4 parts second in case of stomach, and in the duodenum it is suppose 12 parts second, and in case of ileum it is to some extent more basal electrical, and over which then there is some generation of action potential. And this action potential is also slow process, and it can be generated by many means. Even stretching of the muscle. In case of, if there is stretching of the muscle, suppose in case of intestine, what occurs? When the food bolus enters into the small intestine, what occurs? What type of movement you have read in the text? And it is a reflex, and this movement is called peristalsis. So it proves, if there is no extrinsic innervation, intrinsic innervation must be required, then it is possible to, then it contracts, and it will, in this way it is go on peristalsis. It is found. So this type of activity you cannot expect in skeletal muscle. In response to some hormones, it can contract. And even if electrical activity is generated, then it can contract. Yeah. And action potential there are produced, and they are a relatively slow process. And whenever it is active, then change, and at speed there must be a spike. It may go to 0 level or not. It is a slow process. Suppose if you consider this, then this value is 50 millisecond. And in case of skeletal muscle or neuron, what is the value of the spike potential? এই স্পাইক পোটেনশিয়ালের কত মান হয় স্কেলিটাল মাসেলের ক্ষেত্রে বা নার্ভের ক্ষেত্রে স্পাইক পোটেনশিয়ালের কারো স্মরণে আছে? স্পাইক পোটেনশিয়াল স্কেলিটাল মাসেল অথবা নার্ভের ক্ষেত্রে কত ডিউরেশন হয়? Everything written in the book. তাহলে সেটা তোমাদের নিশ্চয়ই বললে মনে পড়বে। In case of neuron it is 1 to 2 millisecond. In case of skeletal muscle 2 to 4 millisecond. This spike potential. It is much more, 50 millisecond. So it is a slow process. Action potential is a slow process. And after this millisecond, and the contraction begins and reaches its value. Suppose it is 500, this is the 500 millisecond. So it is a relatively slow process, very slow process, and energy that is required for this type of movement is very small in comparison to that of the skeletal muscle. 1 by 100 or 1 by 20, the different tissues. Slow process, but the force generated per unit cross-sectional area is no less, and it may be even more than that of
skeletal muscle. Skeletal muscle. If you consider the case of parturition, huge amount of force is to be generated to deliver the baby. So this force can be generated, but it is a slow process, and energy consumption is minimum. Suppose in case of our blood vessels, they are continuously active, and our principal site of peripheral resistance, কোথায় আছে আমাদের? আমাদের যে সোমাটিক, আমাদের যে সিস্টেম আছে, মানে সার্কুলেটরি সিস্টেম, সোমাটিক সিস্টেম যদি ধরো, মানে সোমাটিক মানে পালমোনারি সিস্টেম বাদ দিয়ে, আদারওয়াইজ বডির সিট অফ রেজিস্ট্যান্স কোথায় থাকছে? সিট অফ পেরিফেরাল রেজিস্ট্যান্স কোথায় আছে? রেজিস্ট্যান্স আছে না? রেজিস্ট্যান্স আছে বলে তো ফোর্স জেনারেট করতে হচ্ছে, তারপর ফ্লো করার জন্য। প্রিন্সিপাল সাইট অফ রেজিস্ট্যান্স কোথায় থাকে সার্কুলেটরি সিস্টেমের? সিস্টেমিক সার্কিটে কোথায় থাকে? কোন জায়গায় থাকে? ক্যাপিলারিতে কি জন্য থাকবে? প্রিন্সিপাল সাইট অফ রেজিস্ট্যান্স ক্যাপিলারিতে কি জন্য থাকার কথা? কে বললো? প্রশ্ন উত্তরটা কে দিল? হ্যাঁ, এই তো ক্যাপিলারি। কিছুটা হয়েছে, তার কেন সেখানে কেন রেজিস্ট্যান্সটা হচ্ছে? সেখানে ক্যাপিলারিতে রেজিস্ট্যান্স বেশি থাকছে কেন? ক্যাপিলারিতে রেজিস্ট্যান্স বেশি হচ্ছে কেন? লুমেন ডায়ামিটার খুব সংকীর্ণ বলে, বুঝতে পেরেছ? সংকীর্ণ বলে, হ্যাঁ, যেমন সংকীর্ণ মনের লোকদের কাছ থেকে কিছু পাওয়া যায় না, কিছুই পাওয়া যায় না, কোনো চাঁদা টাদা কিছুই পাওয়া যায় না, কৃপণ লোকদের কাছ থেকে কিছুই পাওয়া যায় না, সংকীর্ণ হয়েছে। তারপরে ওটা ডায়ামিটারের উপর নির্ভর করছে। ল্যামিনার ফ্লোয়ের সঙ্গে এর কি সম্পর্ক কীরকম আছে? লুমেন ডায়ামিটারের সঙ্গে ল্যামিনার ফ্লোর কি সম্পর্ক? হ্যাঁ, ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল টু ফোর্থ পাওয়ার অফ দ্য রেডিয়াস। তার মানে যত সংকীর্ণ হবে তত তার ফ্লোটা কোন রেশিওতে? সেটা হচ্ছে তার ফোর্থ পাওয়ার দিয়ে হবে, বুঝতে পেরেছ? যদি হাফ ডায়ামিটার যদি কমে যায়, টু দি পাওয়ার ইজ ইকুয়াল টু 16, তাহলে প্রথমে যে ভ্যালু ছিল ফ্লোটা 1/16 হয়ে যাবে। তার মানে 160 ml যেখান থেকে প্রতি মিনিটে ফ্লো যাচ্ছিল, সেখানে 10 মিনিটে মাত্র হয়ে যাবে। এর জন্য কাছাকাছি এসছে, কিন্তু ক্যাপিলারির সংখ্যা প্রচুর, তাদের টোটাল ক্রস সেকশনাল এরিয়া অনেক বেশি, সেজন্য তাদের ইন্ডিভিজুয়াল ক্যাপিলারির রেজিস্ট্যান্স অন্য জায়গা থেকে বেশি আছে। কিন্তু দেখা গেছে হিসাব করে দেখানো যায়, হ্যাঁ, যে সেটা স্মল আর্টারি এবং আর্টেরিওল সেক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি হয়। এবং সেটা কি করে বোঝা যায়? যে ফল অফ প্রেশার ডিউরিং দ্যাট পার্ট ইজ ম্যাক্সিমাম। সেই ফল অফ প্রেশারটা দেখে ডিরেক্ট করা যায় যে এইটাই হবে তার প্রিন্সিপাল সাইট অফ পেরিফেরাল রেজিস্ট্যান্স, বুঝতে পারছ? ভোল্টেজ যখন সিরিজে থাকছে, কারেন্ট ফ্লো যখন সিরিজে হচ্ছে, যেই অ্যাক্রস দ্যাট আর্টিকেল যেখানে ভোল্টেজ ড্রপটা ম্যাক্সিমাম হচ্ছে, সেখানেই হচ্ছে তার প্রিন্সিপাল সাইট অফ রেজিস্ট্যান্স আছে। সিরিজ কানেকশন মানে হচ্ছে আইটা সর্বত্র কনস্ট্যান্ট আছে, কিন্তু একটা হিটারের ক্ষেত্রে তাহলে তার যে ড্রপটা বেশি হবে, তার কারণ সেখানে রেজিস্ট্যান্সটা বেশি আছে। আইটা সর্বত্র দেখেছে, ভি ইজ ইকুয়াল টু আইআর। আর এর সঙ্গে এর জন্য হাইড্রোলিক কন্ডাক্টিভিটির সম্পূর্ণ মিল আছে, বুঝতে পারছো? দুটোই ফিজিক্যাল প্রসেস।
যে ফিজিওলজিটা অনেকটাই ফিজিক্সের সঙ্গে যোগ আছে। যেমন ফিজিক্সটা যাদের ভালো করে পড়া আছে তাদের এগুলো পড়লে পরে কঠিন কিছু মনে হয় না। পয়জলের যে ইকুয়েশন আছে, হ্যাঁ, ইট ইজ ম্যাথামেটিক্যালি ডিরাইভড অলসো ইন কেস অফ ল্যামিনার ফ্লো। এই সমস্ত লগুলো, এগুলো ল্যামিনার ফ্লোতে এগুলো ম্যাথামেটিক্যালি ডিরাইভ করা আছে। ফিজিক্সের বইয়ে তোমার অনার্স কোর্স না, পাস কোর্সেরও ফিজিক্সের ক্ষেত্রে এগুলো করা আছে, ডিরাইভ করা আছে, কিন্তু এখানে আলোচনার সেই সুযোগ নেই। And for this reason there must be some contractile state and it may continue, but the energy requirement is less. And if you think that this type of slowness, but that is the work done or the force generated per cross may be enormous, and there is a term latch bridge mechanism, LATCH, latch bridge. So if you consider the case of acetylcholine, if small intestine of a albino rat, a white rat, can be kept in appropriate fluid, tyrod solution, TYROD solution, that contains glucose and bicarbonate along with the appropriate electrolytes, if continuously air or oxygen is insufflated through this fluid, because it has no blood flow, it is getting oxygen that is dissolved. Continuous, otherwise it will lose its viability. Clear? And in that case, if you apply small drops of acetylcholine, 1:10⁵ dilution, few drops, then you will see that contraction will increase. And in this case, acetylcholine acts upon the muscarinic receptors. Nicotinic receptors are present in the nicotine. There are two types of receptors. Detail you will learn in pharmacology, and there are different subdivisions. Nicotinic receptor, muscarinic receptor. Nicotinic receptor is present in the in case of skeletal muscle, neuromuscular junction, and also at this junction between the preganglionic neuron and the postganglionic, in the preganglionic neuron at the junction. That is called nicotinic receptor. But here is the muscarinic receptors, receptor number 3, and in this case calcium is available. Calcium is available by G protein coupling mechanism, and there is increased due to increased activity of the phospholipase C. Phospholipase 6 acts upon phospholipase C কার উপর কাজ করে? এন্ডোক্রিন সিস্টেমে তো এটাও আছে। ফসফোলাইপেজ সি সেল মেমব্রেনে থাকছে, এটা কার উপর কাজ করছে? ফসফোলাইপেজ সি, হ্যাঁ হ্যাঁ বলেছে PIP2, বলেছে PIP2, ফুল ফর্ম অফ PIP2 বলো তুমি, হ্যাঁ বলছো? PIP2, phosphatidylate inositol biphosphate, 1,4,5 inositol biphosphate, and it phosphate divides it into diacyl glycerol and inositol triphosphate. Inositol triphosphate will liberate calcium ion, from the endoplasmic reticulum by the similar type of receptor, ryanodine receptor, and as in case of skeletal muscle. In case of smooth muscle, endoplasmic reticulum are relatively poorly developed, but they are, and they can liberate calcium ion, and this calcium ion then bind with calmodulin, causing calcium calmodulin complex. Then calcium calmodulin binds with MLCK, myosin light chain kinase, and activate it, and it causes phosphorylation of the myosin light chain, and in that case the myosin ATPase activity will be more, and it can bind with actin filament.
and contraction is taking place along with liberation of energy. Along with liberation of energy. Clear? Now what occurs? After this phosphorylation, this phosphate is removed by myosin phosphatase enzyme that remove this phosphate. But that does not mean relaxation is always occurring. It may remain attached with this for a considerable length of time. There is no expenditure of energy during this latch base. The force generated, it will persist. So much less amount of energy is expended. Clear? And ultimately, there will be separation of the calcium calmodulin complex and some other mechanisms that come in to operate cause complete relaxation. But relaxation, that is the removal of the phosphate from the myosin light chain, does not mean its relaxation. Latch bridge mechanism. So the energy consumption is minimum. Smooth muscle is responsible for our existence because food is tackled by the smooth muscle of the small intestine. Our existence depends upon the action of the smooth muscle, but their individual requirement is very low. In some tests, it is 1/300 in comparison to that of the skeletal muscle, And according to the requirement, and their action potential is also of different nature. It may be that of the pacemaker cells. And in case of in this case, it is not always so. In some cases, there may be this type of process. (200, 300 millisecond plateau phase, it is also seen. And in case of smooth muscle, the depolarization is mostly due to calcium ion. Voltage related calcium ions. And repolarization is due to the exit of the potassium ion. Because at that membrane potential, this first sodium channels, they remain inactive. So calcium is primarily responsible for this depolarization. Or in some cases, there are pacemaker type of action potential. As in SA node or AV node, pacemaker type of action potential. And in that case, what occurs? Pacemaker potential. Suppose it is -60, it is -45 in millivolt scale. And then there is gradually this depolarization spontaneously after that, and it is parallel to this. It is pacemaker type of potential is also seen in case of smooth muscle. Nature utilizes what is the requirement of the particular work. So different types of movements are seen, and you will find this type of movement in small intestine, BR type of, and these types of are also seen, but they are all slow process. And this activity is also muscular. It is the electrical activity, it is the mechanical activity, and it is a much slow process. And energy consumption is minimum. They are like the trees that is responsible for our existence, but the demand is very low. They are giving everything in exchange of nothing. Yeah. We are always destroying them, harming them.
আমরা উদ্ভিদ প্রজাতিকে সবসময় আমরা ক্ষতি করছি, কারণ সেটা আমাদের স্বভাব। এই যে সৃষ্টিটা হয়েছে এইভাবেই জঘন্য সৃষ্টি হয়ে গেছে, নেচার এটা করেছে, করেছে, এবং যার ফলে আমরা গাছ কেটেই চলেছি, অথচ সে আমাদের কার্বন ডাইঅক্সাইডটা অক্সিজেন কনভার্ট করে দিচ্ছে, এবং দেয়ার রিকোয়ারমেন্ট ইজ নাথিং। শুধু ক্ষতি না করলেই সে আমাদের অনেক কিছু দেবে, কিন্তু আমরা সেটা থেকে বিরত থাকতে পারছি না, বিকজ আবার উইকেড নেচার। এইভাবে নেচার এরকমভাবে একটা উইকেড একটা প্রাণী একটা তৈরি করেছে, বুঝতে পেরেছি? এই জন্য নাম এগুলো খুব মূল্যহীন। এই জন্য রোল নাম্বারটাই আমাদের, এই জন্য এখানে কারণ আমি নাম জিজ্ঞাসা করি না, কাউকে জিজ্ঞাসা করতে চাই না, আমি নাম কাউকে বলতেও চাই না। এই যে ডিপার্টমেন্টে যে আমাদের নাম উল্লেখ থাকে তাতেও আমার বিরক্তি হয়, সেখানে নাম্বার থাকা উচিত ছিল সেখানে, বুঝতে পেরেছি? সেরকম কালক্রমে হবে সেরকম। কাজে এইখানে মানুষ একটা ডিস্ট্রাকটিভ একটা এলিমেন্ট, কাজে তারা দে আর ডেস্ট্রয়িং এভরিথিং। এই জন্য জায়গায় জায়গায় যেখানে মরুভূমি দেখা যাচ্ছে, একসময় ওখানে অনেক উদ্ভিদ ছিল, কিন্তু আমরা সব ডিস্ট্রাকশন করে দিয়েছি। সো স্মুথ মাসেল ইজ বিহেভিয়ারালি সিমিলার টু দ্যাট অফ দি ট্রিজ। They are giving everything in exchange of almost nothing. Their energy requirement is minimal, but they are responsible for the progress of the food, proper digestion, absorption, everything. Circulation to every tissues. Yeah. And they are all, they are beyond our voluntary control. They are supplied by the autonomic nervous system, parasympathetic and sympathetic, and their nature of, and in this is called n% type of endings. N%. Suppose n% means, suppose if there it is a multi-layered muscles in this way. In case of visceral smooth muscle, and a nerve fiber is coming and giving us some varicosities, 5 mm or so, and they are at distances, and every cell they supply only one type of junctions, synapse n%. And that is not much specialized, that it in the neuromuscular junction of skeletal muscles, and they liberate this neurotransmitter. Suppose in case of whether it is parasympathetic, then it is acetylcholine is liberated, and then there is contraction of the muscle, and there is depolarization, and does not mean every cell requires this type of individual connection, and by means of there is these deeper muscles, by means of this the electrical activity can enter into the neighboring cells. It is also economic. From the superficial surface, if they have the synapse n% connections, that it gives rise to, and these varicosities, they are called varicosities, and they liberate, they contain these granules. Acetylcholine is present in the granules that contains the acetylcholine, and they are clear granules. And in case of where they liberate norepinephrine in sympathetic system, and they contain, there is the dense core granules. Histologically that can be distinguished, dense core granules. Yeah. In case of multi-unit smooth muscle, they are present in relatively few locations, as in the case of iris of this eye. The function of the iris is to control the amount of light required for appropriate vision, and in that case it is similar to that of the skeletal muscle, that is the individual muscle cells are separate. Suppose in case of this iris, and they are, and the cells are not gap junctions, they are separate, multi-unit smooth muscles, and the synapse n%
They are not connected normally, they are not connected by these gap junctions. So their action is localized and discrete. চোখে আলো ফেললেই সঙ্গে সঙ্গে পিপিল কনস্ট্রিকশন হয়। ইট ইজ কল্ড লাইট রিফ্লেক্স। এই আলোতে কতটা আমার ভিশনের জন্য কতটা দরকার সেইটা সে নিয়ন্ত্রিত করছে, সেটা আমাদের বুদ্ধি দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা নেই। বা অন্ধকার হলে সে কতটা ডাইলেট করবে সেটাও আমরা বুদ্ধি দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করতে পারি না। ঠান্ডা কতটা পড়লে যে এই যে হেয়ারের যে লেন্থ মানে ডেপথ কতটা হবে সেটা আমরা বুদ্ধি দিয়েই করতে পারি না। আমরা পোশাক পরছি এখন আমরা কিছুটা উন্নত বলে মনে করছি বলে, অন্যান্য প্রাণী তো সেটা করতে পারছে না। দেখবে শীত হলে পরে বিড়াল দেখবে বসে রয়েছে এবং ফুলে বসে রয়েছে, বুঝতে পেরেছি? ফুলে বসে রয়েছে। কেন ফুলে রয়েছে? কারণ সেই হেয়ারগুলো হয়ে গেছে, যেটা স্ল্যান্ট ছিল সেটা ইরেক্ট হয়ে গেছে, এরেক্টর পিলাই মাসেলস, এবং তারপরে সে ডেপথটা সে করছে। যত বেশি ঠান্ডা পড়বে তোর হেয়ারগুলো তত বেশি ফুলে থাকবে, যখন ঠান্ডা কমে যাবে সেটা তাতে কমে আসবে। কাজে এটা কতটা যে সে এটা তৈরি করছে, হ্যাঁ, সে তো আর ফিজিক্সের ব্যাপারটা জানে না, কিন্তু সেটা রেগুলেট করছে। যেটা আমাদের বুদ্ধির বাইরে চলে গেছে নেচার সেখানে সাহায্য করছে। এই জন্য কতটা আলো গেলে পরে প্রপার ভিশন হবে সেটা ফাইন ডিসক্রিট যে মুভমেন্ট, যেটা কম্পিউটারাইজড মুভমেন্ট, সেটা নেচার নিজের হাতে দায়িত্ব নিয়ে নিয়েছে, এবং বাই দ্য অটোনমিক নার্ভাস সিস্টেম। কাজে এর স্ট্রাকচার ইজ সেপারেট ফ্রম দিস স্ট্রাকচারস। দে আর অলসো ইনপ্রেসেন্ট, বাট দে আর হ্যাভ সেপারেট মাল্টি স্মুথ মাসল, but there are similarity between them. Both are responsive to extraneous agent. It may be neurotransmitter or other elements. Some drugs can have that effect in both cases. Both cases. They are receptors in this way. In some cases, they have opposite functions. Opposite functions. Suppose in case of small intestine, whenever there is parasympathetic stimulation, there is liberation of acetylcholine, and in response to this acetylcholine, there is contraction of the muscles. Yeah, muscles. But whenever there is sympathetic stimulation, there is dilatation of the muscles. Whenever there is parasympathetic stimulation, there is relative depolarization, and in that case there is hyperpolarization. Tone is less, sympathetic stimulation, but in some cases it may be reverse. In blood vessels it may be reverse. And smooth muscle, visceral type of smooth muscle show another particular feature of plasticity, that whenever you take a smooth muscle containing viscera and stretch it, initially there is increase in the tension, but you maintain that length, tension gradually decreases, and it is due to rearrangement of this architecture of these muscles. Clear? So, and in that way, suppose in case of bladder, when it is gradually accumulating urine, initially there is rise in tension, but at the same time there is increase in the volume, and there is the property of plasticity. So when it is filled up to 400 ml, then there is contraction, there is reflex that is produced, and then pressure increases, and tension does not increase in this case. It is the property is called plasticity. Receptive relaxation of the stomach is an example, another example. By cystometrogram it can be demonstrated. It also an example of law of Laplace. In case of sphere, P is equal to 2T by R. If T increases, then R increases, then the pressure may be constant for a considerable length of time. Whenever there is accumulation of 150 ml, then there is that sense that the bladder is going full. But it becomes very difficult to control when it's up to 350 or 400 ml. Yeah.
So this is this discussion. My discussions are grossly incomplete. তোমরা বুদ্ধিমান ব্যক্তি, তোমরা যখন বই থেকে পড়বে তখন তোমরা দেখবে যে কোনো অনেক জায়গায় বাদ পড়ে গেছে। তখন তোমাদের আমার কথাটা মনে পড়বে, কারণ এই সমস্ত ক্লাসগুলো অবান্তর প্রায়, কারণ এভরিথিং ইজ রিটেন ইন দিস বুক। আমি আমার জ্ঞান বুদ্ধি অনুযায়ী এইটুকু সময়ের মধ্যে যতটা সম্ভব বললাম, তারপর নিজেরা তোমরা পড়ে এটা জ্ঞান বাড়িয়ে নেবে। তোমরা বুদ্ধিমান লোক কাউকে ব্লেম করে না, তারা আরও এগিয়ে যায়। সেই জন্য আজকে এই অবধি থাক, এর পরের দিন থেকে আমরা কিডনি নিয়ে চর্চা শুরু করব, এবং সেটার গুরুত্ব আরও বেশি আছে চিকিৎসার ক্ষেত্রে। বুঝতে পেরেছ? ধন্যবাদ তোমাদের। So, good morning, listeners. So, another important clinical aspect of the knee joint, that is the varus and valgus deformity. Varus and valgus deformity. The another name of knee joint is the genu. There are two terms often used, and you have seen in your locality also this type of genu varus and genu valgum, in which in genu varus এই যে এখানে দেখো আমার অসুবিধা হচ্ছে, two knee joints are joined together. The two knee joints are joined together so that two foot are wide apart. তাকে বলা হয় জেনু ভালগাম। জেনু ভালগাম। আরেকটা হচ্ছে বো লেগ। knee joints are wide apart, তাকে বলা হয় জেনু ভ্যারাস or জেনু ভ্যারাম। তাহলে দুটো গুলিয়ে যেতে পারে, তাই তো? এটা খুব কমন ভাবে মনে রাখা যায়। ভালগাম মিন্স গাম, মানে স্টিকি, আঠা, মানে দুটো নি জয়েন্ট আঠা দিয়ে আটকে দিয়েছি। তাহলে ভুল হবে না। জেনু ভালগাম মানে হচ্ছে নকনি, আর ভ্যারাস মানে কি, এখানে একটা রামের বোতল রেখেছি, মানে ওয়াইন বটল, রাম, ফলে নিটা দূরে, তাহলে জেনু কি হলো, ভ্যারাম বা জেনু ভ্যারাস। এটা কজ নানা রকম, ফিজিওলজিক্যাল, ইনফ্যান্টস আপ টু এজ অফ 3 to 4 years, জেনু varus is common. Gradually the knee becomes straight. If there is some rickets, the genu varum deformity you see, the bow leg, in which there is a defect in the cartilage formation, and so there are just anatomically, you know, it is the normal position. Varus means bow leg, valgum means knock knee. এই আইডিয়াটা ইম্পর্টেন্ট। এটার সাথে একটা কিউ অ্যাঙ্গেল বলে তোমাদের নেই, তাও বলে দিচ্ছি, যদি খুব ভালো অ্যান্সার করো, অনেক সময় ইট মে আস্ক ইন ইউর ওরাল। দেয়ার ইজ অ্যান অ্যাঙ্গেল। অ্যাঙ্গেল মিন্স টু লাইন্স. One is drawn from anterior superior iliac spine to the center of the patella. Center of the patella. কেমন? আরেকটা হচ্ছে a vertical line passing through the center of the head of the femur to the center of the patella to the tibial tuberosity. একদম straight. So one line is like that, feel করো, anterior superior iliac spine and center of the patella, this, and another is center of the patella, a tibial superior থেকে straight, and there is an angle inside, and this is known as the Q angle or quadriceps angle. This is known as the Q angle or quadriceps angle, right? It is usually 15 to 18 degree
if less than 12 degree or greater than 21 degree, this is abnormal. Come on, that is abnormal. তার মানে দেখো জেনু ভালগামে কিউ অ্যাঙ্গেলটা বেড়ে যাবে, কারণ এইটা এরকম এইটা এরকম, একে দেখবে, আর ভ্যারাসে ঠিক উল্টোটা হবে, কিউ অ্যাঙ্গেল কমে যাবে। ইট ইজ জাস্ট বললাম একটুখানি জানার জন্য, তোমাদের কখনো জিজ্ঞেস করবে না। আচ্ছা, এরপরে লাস্ট চ্যাপ্টার যেটা অফ দ্য নি জয়েন্ট ইজ দ্য, তোমাদের যেহেতু ইয়েতে রয়েছে, ইট ইজ বিন ইন দ্য কম্পিটেন্সি, দ্য নি জয়েন্ট রিপ্লেসমেন্ট। When there is a severe osteoarthritis or damage to the articular cartilage, severe osteoarthritis and damage to the articular cartilage, look, there is a severe damage, so that the underlying bones has been exposed with blood vessels, capillaries are also exposed, leading to severe, and nerves ends are also exposed, nerve endings are also exposed. So there's every movement, even in standing position in night, there may be pain. As long as the disease gets severe and severe, in initial stage no pain, then slight pain during movement, then more pain during movement, and ultimately even pain in resting condition also, plus severe restriction of the movement. আরেকটা কি হয়, আরেকটা কথা ক্লিনিক্যালি বলা হয় লকিং অফ দ্য নি। এই লকিং এর সাথে লকিং অফ দ্য নি জয়েন্ট অ্যানাটমিক্যাল এর মিল নেই। কি ব্যাপারটা হয়, ইন অস্টিওআর্থ্রাইটিস ইউ হ্যাভ সিন দেয়ার ইজ অ্যান অস্টিওফাইট ফর্মেশন, বলেছিলাম। ইন অস্টিওআর্থ্রাইটিস when there is a damage to the articular cartilage, damage to the bone, the body thinks there is a damage to the bone, so you must produce some bone. It will be required to produce some bone as there is some damage. So new spicules of bone formed here. These are called osteophytes. They are very small spicules, and during movement these osteophytes may be broken down and may be present within the synovial fluid, that's mean within the joint cavity, small pieces of osteophytes, মানে small bones. And whenever you are walking, flexion and extension, if sometimes the bone comes in between the two articulating surface of the condyles of the femur and condyles of the tibia and restrict the movement, and muscles are still acting so that knee is locked, আটকে গেলে অনেক সময় you can fall down. This is known as the locking of the knee. It is not related to the locking of the knee joint, what I have told, that during extension there is a gradually last 30 degree there is a medial rotation and ultimately knee is locked. Come on, adjunct rotation, এই সেইটা নয়, কিন্তু এটাকে ক্লিনিক্যাল টার্মসে বলে লকিং অফ দ্য নি, মানে নিটা মুভমেন্ট করতে গিয়ে লক হয়ে গেছে in mid position of flexion, আর ওটা in locking and unlocking of the knee joint in anatomy, that is a totally different. Last phase of extension, due to congruity of the articular surface and ligamentous tension, knee is locked in a position, so that muscle, the quadriceps muscle cease to act, আর দরকার নেই, মাসলটা রেস্ট পেল, কিন্তু নি কিন্তু এক্সটেন্ডেড হয়েই রইল। সেইটা হচ্ছে লকিং অফ দ্য নি জয়েন্ট। আনলকিং করতে কি লাগে, বারবার বলছি, পপলিটিয়াস মাসল অ্যাজ এ কি পুলস দ্য lateral semilunal cartilage downwards, so that gradually again lateral rotation and the flexion starts. That is the difference, and it is the clinical term locking. When there is a loose osteophytes come in between the movements during knee joint movements and halting or arrest the movement during mid phase of flexion or extension, and patient may fall down. So দুটো গোলাবে না কিন্তু, সুতরাং ডেঞ্জার রয়েছে। আরেকটা হচ্ছে restricted movement, severe pain, then you have to replace, you give initially
some chondroitin sulfate, glucosamine tablet, etc. Usually it is of no value. Non-steroidal anti-inflammatory drug to reduce the inflammation. It is an inflammation, some value. But ultimately, if there is a severe damage, so that you cannot even flex the knee, you can properly wake. And the most important indication is the severe pain. You have to now replace the knee by artificial titanium-based structure we call prosthesis. We call prosthesis. These are the prosthesis. Knee prosthesis. You cut this, chisel the surface of the tibia and the fibula condyles of the upper surface of the tibia, condyles of the tibia, lower surface of the condyles of the femur, and put this in this pair, and this is known as the knee joint replacement. It is very much in vogue. Look, in X-ray after knee joint replacement. Patient can walk properly, but mone rakhbe, কখনোই squatting করা যাবে না, মানে you must use commode throughout your life after knee joint replacement. Squat করা যাবে না, বসা যাবে না, টেলারিং করে এরকম ভাবে বসা যাবে, কিন্তু হাঁটু মানে হাঁটু মুড়ে বা এরকম ভাবে বসা যাবে না, এটা যেন মনে থাকে। আর রেগুলার এক্সারসাইজ ইজ মাস্ট। সো দিস ইজ দ্য নি জয়েন্ট রিপ্লেসমেন্ট। আরেকটা এবার লাস্ট চ্যাপ্টার, তারপরে আমরা শেষ করে দেবো ইনফিরিয়র এক্সট্রিমিটি অ্যান্ড গোয়িং টু দ্য নেক্সট সেশন। দ্যাট ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট টেস্ট, Trendelenburg test. There are two types of Trendelenburg test, you know. One is in relation to the hip joint and one is relation to the veins. Varicose vein, পড়ানো হয়েছে? Varicose vein? Superficial vein কে নিয়েছে? Normally, ভালো করে শোনো। So, but if unless otherwise mentioned, ভালো করে শোনো, if unless otherwise mentioned, Trendelenburg test means Trendelenburg test of the hip. কি ব্যাপারটা কি? কালকে তোমরা দেখেছো the gluteal region dissection. There are 3 glutei muscle. Takes origin from here, anterior gluteal line, তাই তো? তারপরে posterior gluteal line and inferior gluteal line. তার মধ্যে একদম posteriorly origin নেয় gluteus maximus, gluteus minimus and gluteus medius and gluteus minimus. Gluteus medius and minimus acts in unison, মানে একসাথে কাজ করে, and they are supplied by the same nerve. Which nerve? Superior gluteal nerve. And gluteus maximus is supplied by inferior gluteal nerve. So gluteal medius and minimus usually works together. They are supplied by the superior gluteal nerve, usually involved L5S1 segment, L4 L5S1 segment of the spinal cord. Normally, gluteus and medius causing abduction of the hip joint, মানে সরিয়ে দেয়। এটা গেল 1 নম্বর অ্যাকশন। আরেকটা অ্যাকশন করে, এটাই হচ্ছে মোর ইম্পর্টেন্ট। when we stand with both, ভালো করে লক্ষ্য করো, both টিবিয়ার দরকার নেই, both legs on the foot. Look, the pelvis in totally in horizontal position. Same right and left hip bone in same plane, in same horizontal position. Now, if we lift one of the leg, so through this hip bone, our body weight passes. If there is a 40 kg body weight above, this 40 kg body equally distributed to 20 and 20 kg here. 20 kg
goes on the right side to the surface and 20 kg goes to the left side to the surface. And it is equally balanced by the Newton's third law. 70 kg এখান দিয়ে আবার দিচ্ছে দুপাশে, ওটাকে ভাগ করো 35 kg দুদিকে যাচ্ছে, বা 20 kg মানে ইকুয়ালি 20 kg যদি নামে 20 kg উপর দিয়ে করে সাপোর্ট করছে, উই আর স্ট্যান্ডিং একে। বাট when one foot is off the ground, OFF means above the ground, the body weight tilts this side of the pelvis, or means left side of the pelvis downwards, কারণ এখানে কাউন্টার এক কিছু করছে না, আর্থের সাথে লেগে নেই, সারফেসের সাথে লেগে নেই, কাউন্টার এক করছে না, কিন্তু কি হচ্ছে আমাদের, এই যে পা তুলছি, দুটোই তো লেভেল আছে আমাদের, এই যে আমি পা তুলছি, আমার কি লেভেল হয়ে চলে গেল, কি হচ্ছে না। তো ইউ ক্যানট আন্ডারস্ট্যান্ড উইদিন এ ফ্র্যাকশন অফ সেকেন্ড ইফ, এইবার ভালো করে শোনো, একদম মন দিয়ে শোনো, ইফ লেফট সাইড ইজ টিল্টেড ডাউনওয়ার্ডস, রাইট গ্লুটিয়াস and medius minimus acting from below makes this pelvis again horizontal. আমরা বুঝতেও পারছি না, it abducts the hip joint from below. So left side এর weight যখন ডাউন হচ্ছে, right side এর gluteus medius and minimus making this hip joint, making this hip bone horizontal again. This is the normal phenomenon. Now if right superior gluteal and medius nerve is damaged, or the segmental in spinal cord L4, L5, S1 is damaged, supplying the superior gluteal nerve, carrying this sensation, the right gluteus and medius and minimus, আমি যদি বলি ধরে নেবে medius and minimus, এটা এই দিকে ড্যামেজ হয়েছে, then if we put on the left side, it will remain in this position, because no gluteus medius on the right side can put this in the horizontal position. তাহলে রাইট সাইডের যদি ড্যামেজ হয়, if the right superior gluteal nerve is damaged and the person stands on the right side, left side will tilt if left leg is up above the ground. এবার ওইটা যদি রাইট সাইডে ড্যামেজ আছে, ভালো করে বোঝো, if right superior gluteal nerve is damaged, right side is damaged, he stands on the left side, তাহলে কি এরকম হবে? No, কারণ left side normal, so left side make him straight again. তাহলে কি হলো, যে সাইডে ড্যামেজ তার অপোজিট সাইডের পাটা তুললে তবেই এটা টিল্ট হবে, অথবা যে সাইডে ড্যামেজ ওই সাইডে পা অন দ্য গ্রাউন্ড রেখে অপোজিট সাইডে যদি পাটা তুলে তাহলেই ডাউন হবে। এই জিনিসটাই হচ্ছে ট্রিক্স, যেটা পরীক্ষার সময় গুলিয়ে যায়, প্রচন্ড গুলিয়ে যায়। রাইট লেফট করতে উল্টোটাই বলে ফেলি, উই ক্যান টেল জাস্ট দ্য অপোজিট। তাহলে কি হলো, এবার একটু ছবি দেখো, it is the normal condition and this foot is off the ground, above the ground, so no, if there is a damage to the right side, the pelvis will tilt on the left side. যেদিকে ড্যামেজ সেই দিকে কিন্তু দাঁড়িয়ে আছে, এটা ভালো করে লক্ষ্য রাখো। ও যদি এই পায়ে দাঁড়াতো কিচ্ছু হতো না, নর্মাল হয়ে যেত, কারণ ওই দিকটা নর্মাল হয়েছে। দিস ইজ দ্য ইউনিক অফ ট্রেন্ডেলবার্গ টেস্ট। আমার যদি এই দিকে ড্যামেজ হয়, রাইট সাইডে ড্যামেজ হয়েছে সুপিরিয়র গ্লুটিয়াল নার্ভ, আমি যদি রাইট পায়ে দাঁড়িয়ে এটা তুলি আমি এরম হয়ে যাব, কিন্তু যদি এই দিকে ড্যামেজ আছে আমি লেফট পায়ে তুলি আমারটা এরমই থাকবে। এইটাই বুঝতে হবে, এবং তার জন্য কি করে বোঝা যায়, পেশেন্ট এলেই বোঝা যায়। এই রাইট সাইডে ড্যামেজ, ইফ দেয়ার ইজ অ্যান ট্রেন্ডেলবার্গ টেস্ট পজিটিভ, এরম করে হাঁটবে, এরম করে হাঁটবে, তাকে বলা হয় লার্চিং গেট। যদি দুটো সাইডেরই ড্যামেজ হয়, দুপাশে লার্চিং করতে করতে আসবে। দ্যাট ইজ দ্য ট্রেন্ডেলবার্গ টেস্ট অফ দ্য হিপ জয়েন্ট। এটা কিন্তু পরীক্ষাতে দেয়।
কোন দিকের ইলিয়াক ক্রেস্টটা নিচে নেমেছে। যাকে অত ডিটেলস দরকার নেই। দিস ইজ দ্য ভেরিকোজ ভেইন। তোমাদের ভেবেছিলাম এটা ডিটেলস পড়তে গেলে অনেক সময় লাগবে, দেখে অন্য সময় পড়াবো। এইটার টেস্ট বোঝার জন্য আরেকটা টেন্ডেলেনবার্গ টেস্ট আছে টুর্নিকেট দিয়ে, হ্যাঁ, টেন্ডেলবার্গ 1, টেন্ডেলবার্গ 2, সেটা দেখি পরে পড়াবো, আজকে থাক। সো উই এন্ড দ্য ইনফিরিয়ার এক্সট্রিমিটি, নাও উই স্টার্ট দ্য নিউ চ্যাপ্টার। না হলে আমরা এগোতে পারবো না। টেন্ডেলবার্গ টেস্ট আমি অন্য সময় পড়িয়ে দেবো, কারণ ইট উইল টেক এ লং টাইম। সো ইনফিরিয়ার এক্সট্রিমিটি ইম্পর্টেন্ট পয়েন্টস হচ্ছে ফিমোরাল ট্রায়াঙ্গেল, একদম সম্পূর্ণ ফিমোরাল ট্রায়াঙ্গেল, বাউন্ডারি, কন্টেন্টস, আচ্ছা অ্যাপ্লাইডের মধ্যে ফিমোরাল হার্নিয়া, ভেনি পাংচার অফ দ্য ফিমোরাল ভেইন, আরেকটা লিখে রাখো আর্টারিয়াল অ্যানাস্টোমোসিস অ্যারাউন্ড হিপ জয়েন্ট, boundary content of the adductor canal with subsartorial plexus, medial compartment muscles with obturator nerve, adductor longus, adductor magnus, adductor brevis and obturator nerve course and distribution, anterior division, posterior division. Popliteal fossa, boundary, content, আর মাসলসের মধ্যে পড়বে একটা তো বলেছিলাম অ্যাডাক্টর কম্পার্টমেন্ট, আরেকটা হচ্ছে কোয়াড্রিসেপস, শর্ট নোটস হিসাবে হ্যামস্ট্রিং, flexure muscles of the leg and extensor muscles of the leg. Cutaneous supply of dorsum of the foot, আচ্ছা, আর নার্ভসের মধ্যে পড়বে লাম্বার প্লেক্সাস অ্যাবডোমেনে দেবে, সায়াটিক নার্ভ উইথ অ্যাপ্লাইড ইম্পর্টেন্স, ওই যেখানে ইন্ট্রামাসকুলার ইনজেকশন অন দ্য গ্লুটিয়াল রিজন, অবভিয়াসলি ফিমোরাল নার্ভ, অবটুরেটর নার্ভ তো বলেই দিয়েছি, আর হচ্ছে peroneal nerves, deep and superficial, and tibial nerve, or cutaneous supply of the dorsum and sole of the foot, sole of the foot. আচ্ছা, মাসেলসের মধ্যে লিখে রাখো আরেকটা, লিখে আলাদা করেই লেখো কম্পারিজন বিটুইন lumbricals and interossi of the hand and foot. আচ্ছা, মাসলসের মধ্যে আরেকটা ইম্পর্টেন্স মাসল আলাদা করে লিখে রাখো সোলিয়াস অ্যান্ড পপলিটিয়াস। আচ্ছা, এবার নার্ভসের মধ্যে তো কোথায় লিখলাম, ছেড়ে দাও, টিবিয়াল নার্ভ তো বলে দিয়েছি, করে রাখো। আর জয়েন্টসের মধ্যে নি জয়েন্ট 1 নম্বর, 2 নম্বর হচ্ছে হিপ জয়েন্ট, 3 নম্বর হচ্ছে অ্যাঙ্কেল জয়েন্ট, অ্যান্ড জয়েন্টস অফ ইনভার্সন অ্যান্ড ইভার্সন। কি কি জয়েন্ট লাগে? মিডটার্সাল জয়েন্ট অ্যান্ড সাবটাইলার জয়েন্ট। বাস এইগুলি ইম্পর্টেন্ট, এগুলি পড়ে নেবে, কেমন?
আমি সব বাদ দিতে বলছি না, তাও এগুলি হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট। আচ্ছা, নেক্সট আমি শুরু করব, দেখি তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে। ওপরে 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 আরো ওপরে ওপরে একদম ওপরে চলে যাবে। হ্যাঁ হ্যাঁ, বাস বাস। এইটা, এই যে আরেকটু উপরে, তিনটে উপরে, হ্যাঁ বাস। আচ্ছা, টুডে we start again back to the embryology. The most important is the embryology of the cardiovascular system. Very very important, especially in theory, and you know passing theory is mandatory to you, so it is very important. Sometimes a long question may come. Before going to the embryology of the cardiovascular system, just some recapitulation of the initial 10 to 15 minutes. The zygote is formed by joining with the male pronucleus and female pronucleus. Zygote divides from the 2 cell to 3 cell, not directly 4 cell হয় না কিন্তু। 2 সেল থেকে আগে একটা ডিভিশন হয়, তারপরে নেক্সট ডিভিশন হয়। 2 সেল টু 3 সেল, 3 সেল টু 4 সেল, 4 সেল টু 8 সেল, then 16 cell, and we call it morula. We call morula at about days of 4th day. And due to genetic order, some of the central cells of the morula become changed, specialized. We call them embryoblast. They will form the embryo proper, and rest of the cell will form the surrounding of the embryo and also the part of the placenta. So they are called trophoblast. So morula now divide into embryoblast and outside trophoblast. Now fluid seeps into the morula. Seeps মানে কি? ডিফিউশন করে ঢুকে যায়। কোথাকার ফ্লুইড? And about 5th to 6th day, you know, these morula are getting implanted, gradually implanted onto the uterine wall, and through the uterine fluids they seeps into the inside of the morula to form a fluid filled cavity, and now the morula is called blastocyst. And the embryoblast now takes one corner of the blastocyst, but এখনো পর্যন্ত আমরা জানি না কোনটা মাথা হবে, কোনটা পা হবে, কোনটা রাইট হবে, কোনটা লেফট হবে, কিচ্ছু হয়নি। And in this stage nutrition is given to the cell by the cytoplasm of the zygote, but ultimately in the blastocyst stage the nutrition to the cell both from the trophoblast and the embryoblast are by this fluid which seeps from the uterine cavity, which gradually diffuses to this cell to give nutrition. তাহলে হলো, তাহলে আমাদের কি করতে হবে? কিছু নিউট্রিশন we get the placenta, but this is also not enough. But ultimately we are not dependent on the placenta, we will be outside after birth, so we need separate system, and this is the cardiovascular system which gives nutrition, blood in our body. So this is the main reason for the development of the cardiovascular system. So this is a blastocyst, this is the trophoblast, this is the inner cell mass.
Now, this embryoblast, previously it is same type of cell, clumps of cells, but gradually these become flattened, and same type of cell now differentiated into two types of cells. One is slightly longer, blue color, columnar cell, closely apposed together, we call the epiblast. Epiblast. And the lower cell are cuboidal cell, we call, কি বলবো, hypoblast. এপি মিন্স অ্যাবাভ, হাইপো মিন্স নিচে। ধরে নিচ্ছি কেন, এটা উপরে কেন, কিছুই তো বুঝি না। তার কারণ হচ্ছে কি, from this cell and from the trophoblast a lining cell surrounds a cavity, amniotic cavity. From there is a doubt arises whether these cells, light blue color cell, ভালো করে লক্ষ্য করো, light blue color cells derived from which? Some say it is derived from the trophoblast, some say no, it is derived from the epiblast. Whatever it may be, this cell lining a fluid filled cavity, and the cavity is the amniotic cavity. We called it the upper end or dorsal end. যেদিকে amniotic cavity থাকবে সেটাকে আমরা dorsal end বলি। আর নিচে কি করেছে, এই যে হাইপোপ্লাস্ট থেকে একটা ক্যাভিটি যেটা ছিল সেটাকে সারাউন্ডস করছে, এবং এটাকে আমরা নাম দিয়েছি প্রাইমারি ইয়ক স্যাক। তাহলে ওপরে কে রয়েছে, অ্যামনিওটিক স্যাক, নিচে প্রাইমারি ইয়ক স্যাক, মাঝখানে রয়েছে ফ্ল্যাটেন্ড এপিব্লাস্ট অ্যান্ড হাইপোব্লাস্ট। শেপটা ঠিক এরকম রাউন্ড শেপের। এটা কাট সেকশনে এরকম লাগছে, অ্যাকচুয়ালি ইট ইজ টোটালি রাউন্ড। এটা এপিব্লাস্ট আর নিচে রয়েছে হাইপোব্লাস্ট, টোটালি রাউন্ড। ফলে রাউন্ড থাকার ফলে ডরসাম আর ভেন্ট্রাল তো বুঝলাম, ওপর আর নিচ বুঝতে পেরেছি। ডরসাল মিন্স টুয়ার্ডস অ্যামনিওটিক ক্যাভিটি, ভেন্ট্রাল মিন্স টুয়ার্ডস ইয়ক স্যাক। কিন্তু কোনটা সামনে কোনটা পেছনে, হুইচ ইজ দ্য হেড এন্ড, হুইচ ইজ ইন দ্য টেইল এন্ড, কিছুই তো জানি না। হুইচ ইজ দ্য রাইট, হুইচ ইজ দ্য লেফট, সার্কেলের কিচ্ছু নেই। সুতরাং নেচার কি করলো, ফার্স্ট চেঞ্জ এখানটায় হলো, ঠিক এখানটায়। সাম অফ দ্য সেল অফ দ্য এপিব্লাস্ট, সব কিছু ভালো করে মনে রাখবে। এই কথা বলো না, ক্লাস ভালো না থাকলে একটু সরে বসো, একটু সরে বসো প্লিজ, কারণ এটা ভুল বললে এরা যারা শুনছে এদের আমি ভুল বলে দেব। একটু সরে সরে বসো, যে যার করো, আমার কোনো আপত্তি নেই, কিন্তু কথা বলো না। সাম অফ দ্য সেলস গ্র্যাজুয়ালি লঙ্গার, কোন সেল, এপিব্লাস্ট। আমাদের যা কিছু ডিরাইভড হয়েছে মনে রাখবে সব কিছু কিন্তু এপিব্লাস্ট থেকে। এই যে এটা কিন্তু কিচ্ছু থাকবে না, হাইপোব্লাস্ট কিচ্ছু থাকবে না, সব ডিসঅ্যাপিয়ার করে যাবে। এটা কিন্তু খেয়াল রাখবে, আমাদের সমস্ত কিছু ডেভেলপ করছে কিন্তু এপিব্লাস্ট থেকে। শুনতে অবাক হলেও সত্যি, যদি ভালো করে না পড়ো, কারণ অনেকেরই ধারণা হচ্ছে হাইপোব্লাস্ট থেকে বোধহয় এন্ডোডার্ম ডেভেলপ করে, নো, এপিব্লাস্ট থেকেই ডেভেলপ করবে। আচ্ছা, একটা এন্ডে, আমি জানি না কোন এন্ডে, এদিকে হতে পারে, এদিকে হতে পারে, এদিকে হতে পারে, এদিকে হতে পারে, সেইখানে কি হয়, এপিব্লাস্ট সেল বিকাম লঙ্গার। And hypoblast cell also slightly longer. And they are very closely together. পৃথিবীতে কোনো শক্তি নেই ওদেরকে সেপারেট করতে পারে, এক্সেপ্ট ফুটো হয়ে যাওয়া ছাড়া, এক্সেপ্ট রাপচার হয়ে যাও, কিন্তু এপিব্লাস্ট হাইপোব্লাস্ট সেপারেট করতে পারবে না, একটা জায়গাতেই হচ্ছে।
ধরে নাও এই জায়গায় হচ্ছে, এবং ইট ইজ অলসো রাউন্ড শেপেড। দেখতে এরকম করছে কেন? কাট সেকশনে। It is in cut section, it looks like that, but actually it is round shaped. Where epiblast is strongly adherent to the hypoblast. এই জায়গাটাকে আমরা বলি প্রিকর্ডাল প্লেট, অথবা লুজলি এটাকে আমরা বলি হতো, কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে ওরোফ্যারিঞ্জিয়াল মেমব্রেন ইজ এ পার্ট অফ দ্য প্রিকর্ডাল প্লেট। অত ইয়েতে যাব না, ডিটেলসে যাব না, দরকার নেই। একটা জায়গায় যেদিকে হচ্ছে, একটা এন্ডের দিকে হচ্ছে, এপিব্লাস্ট and hypoblast is very closely adherent together, এবং যেদিকে এটা হবে সেইটাই হবে ক্রেনিয়াল বা মাথার দিক। এটাকে আমরা বলি ও প্রিকর্ডাল প্লেট বা প্রোকর্ডাল প্লেট, ওরোফ্যারিঞ্জিয়াল মেমব্রেন। সময় আসবে এইটা রাপচার হয়ে যাবে, ফুটো হয়ে যাবে জায়গাটা, অ্যান্ড ফর্ম দিস ফিউচার মাউথ। এই যে মাউথ তৈরি হবে এখানটাতেই, কিন্তু রাপচার হয়ে যাবে, কিন্তু ক্যানট সেপারেট কেউ করতে পারবে না। কিন্তু এই সেল আর এই সেল বাকি জায়গায়, এই সেলগুলির মধ্যেখানে আমি কিছু ঢুকিয়ে দিতে পারবো, উই ক্যান। এবং সত্যিকারের সাম সেল ইনসাইনুয়েট and remain in between the epiblast and hypoblast. আসছি আমি। তাহলে যে এদিকে ব্রেন হবে, এদিকে মাউথ হবে, এদিকে হেড হবে, এদিকে নেক হবে, আর উল্টো দিকে ঠিক আরেকটা জায়গায় এরকম এপিব্লাস্ট So oropharyngeal membrane both combined of epiblast and hypoblast, cloacal membrane both consist of epiblast and hypoblast. হলো? তাহলে আমরা বুঝতে পারছি আমার craniococcal axis has been formed. এদিক মাথা, এদিক gluteal region, pelvis. এরপরে epiblast কখন হয়? at about 15th day of its life, that's been after zygote. কি বলবো এটাকে? কি প্রিমিটিভ স্ট্রিক। গ্যাস্ট্রুলেশন কোশ্চেন ছিল, কি লিখলে তাহলে? প্রিমিটিভ স্ট্রিক ছাড়া তো গ্যাস্ট্রুলেশন হয় না। তাকে কি বলছি ভালো করে বোঝো, তোমাদের ক্লিয়ার নয় আইডিয়াগুলো, আমি বুঝতে পেরেছি। প্রিমিটিভ স্ট্রিক, প্রিমিটিভ স্ট্রিক কোন লেভেলে হচ্ছে, কোন সেলে? এপিব্লাস্ট, হাইপোব্লাস্ট, হ্যাঁ কোন সেলে হচ্ছে? এপিব্লাস্টে। আগেই বলেছি সবকিছু এপিব্লাস্ট করছে। এবং এই যে নিয়ে তৈরি, অ্যানাদার নেম অফ লেয়ার ইজ ল্যামিনা। সুতরাং এটা হচ্ছে বাইল্যামিনার ডিস্ক। এই বাইল্যামিনার ডিস্কের ক্লোয়েকাল যে জায়গায় প্রিমিটিভ স্ট্রিক ডেভেলপ করবে সেটাই হবে মিড লাইন। এইভাবে দেখো, এইভাবে মিড লাইন তৈরি হচ্ছে। এখানে একটা ছোট্ট জিনিস তৈরি হলো, ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট জিনিস। মানে ওটা মানে কত ইম্পর্টেন্ট এখন বুঝতে পারবে। তাকে বলা হয় প্রিমিটিভ স্ট্রিক ডেভেলপড ইন দ্য এপিব্লাস্ট। সলিড কর্ডস এর মতো হলো প্রিমিটিভ স্ট্রিক। এই প্রিমিটিভ স্ট্রিকের ক্রেনিয়াল এন্ডে, এখন আমরা জানি কোনটা ক্রেনিয়াল এন্ড, জানি তো? ক্রেনিয়াল এন্ড বিকাম নব লাইক,
বিকাম নব লাইক, তাকে আমরা বলি প্রিমেটিভ নোড। তাকে কি বলি? প্রিমেটিভ নোড। মনে হচ্ছে নতুন শুনছো, এগুলি তো হয়ে যাওয়ার কথা, কি করে এগোবো? আর এইটাকে বলছি প্রিমেটিভ স্ট্রিক, স্পেশাল টাইপ অফ সেল। এরপরে কি হলো? প্রিমেটিভ নোড আর প্রিমেটিভ স্ট্রিকে হুইচ ওপে, এটার ওপরে কি রয়েছে, কি ক্যাভিটি রয়েছে? এটা যদি এপিব্লাস্ট হয়, অ্যামনিওটিক ক্যাভিটি, ফুল অফ অ্যামনিওটিক ফ্লুইড। এইবার প্রিমেটিভ স্ট্রেকের মধ্যে একটা গ্রুপ তৈরি হলো, দাঁড়া ওইটা ভালো করে আঁকা হয়নি, ভালো করে প্রত্যেকটা ইম্পর্টেন্ট। এটা হচ্ছে প্রিমেটিভ নোড, প্রিমেটিভ স্ট্রিক। তার মধ্যে একটা ক্যানেল তৈরি হলো বা গ্রুভ। to the amniotic cavity আছে, amniotic cavity হলো, হয়েছে। আচ্ছা, এটাকে বলা হয় প্রাইমারি অর্গানাইজার, মানে হচ্ছে এটা হচ্ছে শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ। প্রিমিটিভ স্ট্রিক ইজ এ শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ। কি ব্যাপার হলো, এইখানে যেটা রয়েছে তোমরা আচ্ছা আরেকটা বলে নিই এর জায়গায়, এর প্রিমিটিভ নোড থেকে, প্রিমিটিভ নোড থেকে দেয়ার ইজ এন সলিড কর্পস সলিড নোট সেল ইন দ্য মিড লাইনে এগিয়ে যায়, তাকে বলি নোটোকর্ডাল প্রসেস। তাকে বলা হয় নোটোকর্ডাল প্রসেস। মনে রাখবে, এটাও হচ্ছে এপিব্লাস্ট in the midline, extending from the primitive knot just short of the precaudal plate. তাকে বলে নোটোকর্ডাল প্রসেস। সেটা ক্যানেল হবে যখন নার্ভাস সিস্টেম ডেভেলপমেন্ট হবে তখন পড়বে, তারপরে আবার সলিড কর্ড অফ সেলস হবে, সেটাকেই বলে নোটোকর্ড। সেখান থেকেই আমাদের নিউক্লিয়াস পালপোসাস রেমনেন্ট হিসেবে থাকবে। এটা হচ্ছে এক্সিস লাইন অফ দ্য ডেভেলপমেন্ট অফ দ্য নার্ভ, ব্রেইন অ্যান্ড স্পাইনাল কর্ড। ইট অ্যাক্টস এজ এ এক্সিস লাইন অ্যান্ড দ্য ভার্টিব্রা। যাকে ছেড়ে দাও। এরপরে কি হলো, clear the NEAT examination so that they enter, this epiblast cell can move, this medical cord. সবাই হাই সেকেন্ডারি পাস করে চান্স পাচ্ছে না মেডিকেলে, ফিউ সেলস, এবং এটাকে ধরে নাও পোস্ট গ্রাজুয়েট রয়েছে, এবং সবাই ধরে নিচ্ছে পোস্ট গ্রাজুয়েট করবে, তাহলে দে বিকাম, এপিব্লাস্ট সেল বিকাম স্পেশালাইজড। যেই প্রিমিটিভ স্টেকে ঢুকলো তারা স্পেশালাইজড হলো। কেমন? স্পেশালাইজড হয়ে ডক্টর, স্পেশালিস্ট ডক্টর হয়ে বেরোলো। কিন্তু জায়গা কোথায়? এপিব্লাস্ট এইখানটাই, দাঁড়াও একটুখানি এগোই, এই যে বাইল্যামিনার ডিস্ক, হ্যাঁ, এইটা এপিব্লাস্ট, এটা হাইপোব্লাস্ট, মধ্যিখানে কোথায় স্পেস? প্রিমিটিভ স্ট্রিক।
এই দেখো কিভাবে প্রিমিটিভ স্ট্রিক যাচ্ছে, কেমন? এই ছবিটা খুব ভালো করে লক্ষ্য রাখো, খুব ভালো করে দেখো প্লিজ, না হলে কিন্তু বইতে পড়ে বুঝতে পারবে না বা তোমরা। সো এইগুলি হচ্ছে এপিব্লাস্ট সেল। এবার কিছু সেল বিকাম নিটে চান্স পেয়ে প্রিমিটিভ স্ট্রিকে গেল, সেখানে ট্রেনিং নিল, ট্রেনিং নেওয়ার পরে দে চেঞ্জ সাম ডিগ্রি পেয়ে গেল, অ্যান্ড নাও দে কোথাও জায়গা না পেয়ে দে কামস আউট ফ্রম দ্য প্রিমিটিভ স্ট্রিক, সব দিক দিয়ে বেরোতে থাকে, এই সাইড দিয়ে এই সেলগুলি বেরোতে থাকলো, কোথাও জায়গা পাচ্ছে না। সোসাইটিতে একটা নতুন ক্লাস তৈরি করলো, ডক্টর ক্লাস, and they invaginate in between ectoderm and endoderm, forming a third layer known as the mesoblast or mesoderm or secondary mesoderm, primary mesoderm বাইরে রয়েছিল। So bilaminar disc becomes trilaminar, and this process is called the gastrulation. Not only that, কেউ ডাক্তার একদম বেস লেভেলে কাজ করছে, কেউ স্পেশালাইজড হয়েছে। এইবার যারা বেস লেভেল প্লেন MBBS পাস করেছে তারা কি করেছে, তারা গ্র্যাজুয়ালি রিপ্লেস, এটাকে সম্পূর্ণ রিপ্লেস করে দিলে, এরা শেষ হয়ে গেল, মানে এরা ডিস্ট্রয় হয়ে গেল, কোয়াক ডাক্তাররা শেষ। অ্যান্ড গ্র্যাজুয়ালি some of the cells from the epiblast coming from the primitive streak replaces this endoderm and replaces this hypoblast, form definite endodermal cell. এইবারে এটা হলো endodermal cell. endoderm ডেভেলপমেন্ট বলি না, ectoderm, endoderm, mesoderm। সুতরাং হাইপোব্লাস্ট থেকে কিন্তু এন্ডোডার্ম হচ্ছে না। আমাদের একটা ধারণা থাকে, ভুল ধারণা থাকে, হাইপোব্লাস্ট চেঞ্জেস ইনটু এন্ডোডার্ম, এপিব্লাস্ট চেঞ্জেস ইনটু ectoderm। নো, hypoblast initially থাকে, and hypoblast is totally destroyed and replaced by the cells coming from the epiblast, passing through the primitive streak, which replaces the hypoblast and form the definite endoderm. Endoderm থেকে lining of the GI system হচ্ছে, গ্যাস্ট্রোএন্টেরোলিয়াসে যত ইনার লাইনিং মিউকাস মেমব্রেন এই এন্ডোডার্ম থেকে ডেভেলপ করছে, বা ডেরিভেটিভস অফ দ্য লিভারের এন্ডোডার্ম সব ডেভেলপ ফ্রম দিস এন্ডোডার্ম। And this endoderm is nothing but the specialized epiblast. আর কে ডেভেলপ করলো? তাহলে প্রিমিটিভ স্ট্রিক দিয়ে এপিব্লাস্ট সেল ডেফিনিট এন্ডোডার্ম করলো, আর এটা করলো সেকেন্ডারি মেসোডার্ম। কেন সেকেন্ডারি মেসোডার্ম বারবার বলছি? কারণ আগে কোরিয়ানের কাছে ওখানে একটা যখন ট্রোফোপ্লাস্ট আছে ওখানে প্রাইমারি মেসোডার্ম আছে, খেয়াল আছে কি না ভুলে গেছো? তো প্ল্যাসেন্টায় কিন্তু ওটা লাগবে। যাকে তাহলে দিস বাইল্যামিনার ডিস্ক বিকাম কিন্তু গোল। বুঝতে পেরেছো কি? ছবিটা দেখো, কাট সেকশন যখন করছি এরকম, আর 3 ডাইমেনশনালে আইদার এপিব্লাস্ট দেখবো নয় হাইপোব্লাস্ট দেখবো, মাঝখানটা দেখতে পাবো না, বিকাম স্যান্ডউইচড। এরপরেও আরেকটা কথা আছে। কি কথা? এর বাকি যে এপিব্লাস্ট সেল ছিল যেগুলি নিট পরীক্ষায় কোয়ালিফাই করেনি, তারা রিমেন জেনারেল ক্যান্ডিডেট and remain as a definite ectoderm. তারা ectodermই রয়ে গেল, মানে এপিব্লাস্ট থেকে ectoderm হলো, এপিব্লাস্ট থেকে এন্ডোডার্ম হলো, এপিব্লাস্ট থেকে মেসোডার্ম হলো। এটা কিন্তু খেয়াল রাখবে। আর নোটোকর্ড কোনগুলি হলো? এই প্রিমিটিভ স্ট্রিকের প্রিমিটিভ নোড থেকে যে এপিব্লাস্ট সেল ফরওয়ার্ড যাচ্ছে সেটাও হচ্ছে নোটোকর্ড। সো নোটোকর্ড ইজ অলসো ডেভেলপ ফ্রম দ্য এপিব্লাস্ট। মানে সব কিছু আমাদের এপিব্লাস্ট থেকে হলো। একমাত্র হাইপোব্লাস্ট কোথায় রয়ে গেল? এইখানটায়, সেটাও থাকবে না, রাপচার করে যাবে, মাউথ ক্যাভিটি অ্যান্ড অ্যানাল ক্যাভিটি হবে। সুতরাং হাইপোব্লাস্ট আর থাকবে না। এটা গেল। আচ্ছা, ক্লিয়ার হয়েছে কি? এটা
ক্লিয়ার হয়েছে? গ্যাস্ট্রুলেশন ক্লিয়ার হয়েছে? ট্রাইল্যামিনার জাম ডিস্ক, এখানে শুধু একটুখানি বলে দেই, এখন ডিটেলস বলবো না। এরপরে গ্র্যাজুয়ালি সেলগুলি নোটোকর্ডের ওপরেও একটোডার্মাল সেল আছে, এপিব্লাস্ট সেল, which form definite ectoderm, which ultimately folds এরকম ভাবে, এরকম। এটা হচ্ছে নোটোকর্ড, ভালো করে লক্ষ্য করো, বা এইটাতে বলি বড় চোখ, হ্যাঁ, এইটা নোটোকর্ড রয়েছে। কেমন? নোটোকর্ডটা কোন লেভেলে রয়েছে? এপিব্লাস্টের একটু নিচে, মানে মেসোডার্মাল লেভেলে, মনে রাখবে। কিন্তু নোটোকর্ডটা কিন্তু এপিব্লাস্টের লেভেলে নয়, মেসোডার্মাল লেভেলে রয়েছে। মেসোডার্ম যেখানে ইন বিটুইন একটোডার্ম আর এন্ডোডার্ম রয়েছে, আর এইখানটায় রয়েছে নোটোকর্ডকে কভার করছে একটোডার্ম। দিস ectoderm just overlying this notochord become again specialized. কি করে স্পেশালাইজড? দে ক্যান প্রডিউস দ্য নার্ভ সেল, এবং তার জন্য দো ectoderm উই কল দেম, এই জায়গাটা উই কল দেম নিউরো ectoderm। উই কল দেম, এই ectodermটাকে আমরা বলছি ওভারলাইং দিস নোটোকর্ড নিউরো ectoderm। এই নিউরো ectoderm যদি এটা হয়, এটা টোটাল নিউরো ectoderm, ইট বিকামস গ্র্যাজুয়ালি এরকম ভাবে একটা গ্রুপ তৈরি করে। নোটোকর্ড যদি থাকে, নোটোকর্ডের ওপরে একটা গ্রুপ তৈরি করছে, এই দেখো গ্রুপ হচ্ছে, কেমন? আলটিমেটলি টোটালি জড়ো হয়ে গিয়ে টোটাল একটা টিউব তৈরি করে, এবং সেটাই হচ্ছে নিউরাল টিউব, যেখান থেকে ব্রেন অ্যান্ড স্পাইনাল কর্ড ডেভেলপ করবে। আপাতত এটা থাক, নেক্সট চলে যাচ্ছি। আচ্ছা, নোটোকর্ডটা হালকাভাবে এঁকেছে কেন? Why there is a light shade? কেন নোটোকর্ডটা লাইট শেড এঁকেছে কেন? এটা তলে আছে, একটোডার্মের তলে আছে। নোটোকর্ড প্রিমিটিভ স্ট্রিং কিন্তু একটোডার্মাল লেভেলেই রয়েছে, নোটোকর্ডটা একটু তলে রয়েছে। কার লেভেলে? মেসোডার্ম। লাস্ট এটা বলে চলে যাচ্ছি, নলে হবে না। এই যে এটা হচ্ছে প্রিকর্ডাল প্লেট, একটোডার্ম আর এন্ডোডার্ম মিশে রয়েছে। এটা হচ্ছে গ্রুপটা, প্রিমিটিভ গ্রুপ। আর 3 ডাইমেনশন, এই পিকচারটা দেখো, 3 ডাইমেনশনাল পিকচারে এটা হচ্ছে প্রিমিটিভ নোড, এটা হচ্ছে এই দিকটা। আচ্ছা, এইটা যদি প্রিমিটিভ নোড হয়, তাহলে কোন দিকটা পেছন? এই দিকটা পেছনে, কডালেন। আর এই দেখো মেসোডার্ম, এই যে সেকেন্ডারি মেসোডার্ম এইভাবে ইনভ্যাজিনেট করছে বিটুইন একটোডার্ম আর এন্ডোডার্ম। The first quantitative estimation you will perform was estimation of blood glucose by GOD-POD method. Estimation of blood glucose by GOD-POD method. And you already know the estimation of urea by diacetyl monoxide. Okay? I think you all perform this test. GOD-POD you will perform, you at least you know the procedure, how will we perform this test and what is the application of this test. Okay, why we perform GOD-POD? To know the value of the blood glucose. What is the value of blood glucose? What is the relation of blood glucose with our body functioning? If there is hyperglycemia, there is majorly seen as symptoms which directly indicate that the person having different kind of disease. Understand? If a person having low level of blood glucose, they are having severe other symptoms which ultimately show a other kind of disorder and disease. Okay, so that is the major clinical importance of this test. So the value of this test, we can go a correlation with the disease, either the level of particular
glucose or urea either low level or high level. At least we know the reason why there is hyperuremia, why there is hyperglycemia, which organ is affected, what is other things. Okay, on the basis of that we can give the advice or treatment, and for the prognosis of disease we continually perform this test. Okay, and for all of you, you know the procedure well, you know the note between the procedure, why we make blank, what is the use of blank, and other all these questions, because while you performing this test in the exam, the examiner may ask this question such like that. Okay, so today we are going to discuss quantitative estimation of total protein. So write the aim, make a heading and write aim, quantitative estimation of total serum protein by biuret method. Total serum protein by biuret method. So this is the aim. So first you already know, because you all complete protein topic in detail in the lecture class. You know the function of the protein. Can you anyone tell the function of the protein? One by one. Okay, 1 second. Okay, very good. Okay. Another one. Last bench. Try to give the answer. Give the functions of protein. If we separate out the function on the basis of functionality, it is structural functions. It is act as a collagen, globular protein, myosin. All these are to maintain shape and structure. Okay, defense mechanism. All the immunoglobulins are proteins. Catalytic actions, enzymatic actions, all these are proteins. Clotting factors, all these are proteins. Signal transductions, all these are proteins. Co-transporter, GLUT1, GLUT2, what is that? Glucose transporter 1, glucose transporter 2, what is that? It is all are protein. So basically protein having major role to maintain a body function. Okay. Such like if we separate out the protein on the basis of molecular mass, it is albumin and globulin protein. Okay, albumin and globular protein. What is the time of your class? हाँ? क्या करने गए थे? टिफिन मिस हो गया था. नेक्स्ट टाइम से क्लास में आना है, ठीक है? हाँ बोल. क्यों? ये आफ्टर द क्लास हो सकता है नहीं सर? है? बैठ. There is no excuses. I know very well स्टूडेंट सेक्शन आपको नहीं बुलाएगा बीच क्लास में, ठीक है? आप लोग खुद जाते हैं वहां पे. Okay, write down the principle of this test first. Principle of this test. Principle of this test. Under alkaline condition,
substances contain two or more peptide bonds. Substances contain two or more peptide bonds. Substances contain two or more peptide bonds, forms a violet color complex with cupric ion present in the reagent. Present in